Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to learn chapter 2.1, but we will cover learning outcome J and K. Okay, we will start with weaknesses of Bohr atomic model, and then lastly we will end with the dual nature of electron using de Broglie postulate and Heisenberg uncertainty principle. Alright, so let us start with weaknesses of Bohr theory. Okay, so kelemahan yang pertama adalah his theory could not be extended to predict the energy level and spectra of atoms and ion that contain more than one electron. Kalau kamu sedar, most of the example yang saya bagi dekat kamu adalah hydrogen spectrum. Okay, so hydrogen emission spectrum. Semua hydrogen. Okay, sebab apa? Sebab Bohr teori ni dia hanya limited kepada atom yang ada satu elektron sahaja. Dia punya teori tu boleh berkesan. Kalau ada lebih daripada satu, dia teori dia tu dah tak mampu nak explain dah. Okay. Alright, so his theory can only explain hydrogen spectrum or ion that contain one electron, such as hydrogen. Okay. Apart from hydrogen, okay, boleh juga ni lah He+, sebab kita tahu helium ada dua elektron sebenarnya. Okay, tapi bila plus, that mean dua elektron tu jadi satu elektron. So the same goes for Li2+. Okay, initially ada 3 elektron, tapi bila ada 2 plus over here, so dia akan jadi satu elektron sahaja. Okay, kelemahan yang kedua adalah electron are restricted to move in certain distance around the nucleus of an atom. Okay, maksudnya dekat sini adalah elektron tu boleh hanya bergerak dalam orbit. So, contoh tengah ni nukleus, ini ada orbit dan elektron bergerak di orbit. Itu teori Bohr. Tapi it turns out itu adalah kelemahan dia lah, which is not true actually. Kiranya bukan elektron tu bergerak dalam orbit, tapi elektron tu bergerak dalam satu kawasan yang kita panggil orbital nanti later on. Okay. Alright, and then his theory cannot explain the formation of extra line in the hydrogen spectrum. Okay, for your information, okay, if we supply the magnetic field, okay, the line, okay, line tu akan split. Okay, so this Bohr atomic model cannot explain the formation of the extra line. Okay, so dia tak boleh nak explain. So, itu kelemahan dia lah. And lastly, okay, Bohr atomic model unable to explain the dual nature of electron. Okay, sebab from Bohr punya point of view, Bohr cakap elektron ni more macam particle. Okay, dia macam particle. Tapi sebenarnya, elektron ni juga ada wave properties. Okay, so dia bukan ada particle properties saja, dia ada wave properties. So maksudnya, kalau wave pergerakan elektron tu bukan straight lah, dia akan bergerak dalam bentuk wave. Okay, so kiranya Bohr dia terlepas pandang part ni lah. Dia tak dapat detect yang elektron tu sebenarnya ada particle and wave properties. And dari situlah munculnya de Broglie postulate, the dual nature of electron. Okay, so de Broglie is trying to explain to us that electron ada dual nature, and dual nature tu adalah particle and wave properties. Okay, so in 1924, Louis de Broglie proposed that not only light but all matter has a dual nature and possess both wave and corpuscular or particle-like properties. Kiranya semua matter termasuklah elektron, okay, ada dual nature, okay, iaitu wave dan particle properties. Okay, so de Broglie deduced that the particle and wave properties of an electron are related by the expression. Okay, so formula yang menggabungkan particle dan wave properties adalah this formula, lambda equals to H over mv, whereby lambda is the wavelength, H is the Planck constant, okay, m is the mass, and v is the velocity. Okay, so this equation allows us to calculate the wavelength of an electron or particle with a mass m and moving at velocity v. Okay, right, so itulah pasal de Broglie postulate. Okay, you don't have to worry about this equation nak kena belajar kira ke apa, so far tak ada, sebab in your learning outcome you should know weaknesses of Bohr, and then kena belajarlah siapa yang memperkenalkan teori baru yang lebih betul.
Okay, so next one, Heisenberg uncertainty principle. Okay, so ini adalah another theory yang nak melawan Bohr jugalah. So kita tengok apa yang dia cakap. Dia kata Werner Heisenberg was a leader in physics, winning 1932 Nobel Prize in Physics, okay, for his discovery of uncertainty principle, which state that it is impossible to specify the exact position and momentum of a particle, tiny piece of matter at the same time. Okay, so dia cakap susah kita nak determine kedudukan dan momentum sesuatu partikel yang kecil seperti elektron pada masa yang sama. Kiranya untuk elektron tu kita tak boleh nak tahu kedudukan dia dekat mana dan momentum dia pada masa yang sama, tak boleh. We can only know salah satu sahaja. That's mean if we know the position of the electron, that's mean we don't know the momentum of the electron. Okay, so ataupun vice versa lah. Alright, so this theory is contradict to Bohr lah, sebab Bohr cakap electron before this move in a circular orbit. So kalau dia move in circular orbit, that means kita dah tahu electron tu memang berada di orbit kedua. Contoh, we know jarak dia semua, so dia kata impossible lah, okay, untuk tahu semua jarak, momentum dia kita tak boleh tahu serentak. Okay, Heisenberg showed that it is impossible to know simultaneously both the momentum and position of particles such as an electron. Itu yang saya cakap tadi. Okay, so datanglah formula ni, delta X times with delta P. So delta X ni apa? Delta X adalah uncertainty in measuring the position times with delta P. Okay, uncertainty in measuring the momentum. Okay, P ni momentum, so P equals to mv equal or greater than h over 4 pi. Okay, so h adalah Planck constant lah, 4 pi tu adalah nilai sahaja. So over here apa yang nak dicakap adalah, kalau dia kata kalau objek tu besar, mass dia besar, that's mean easier for us to determine dekat mana position dan juga momentum dia lah. Okay, so maksudnya delta X dan delta P dia akan kecil lah, sebab senang untuk kita determine position dan momentum dia. But kalau objek tu very small such as electron, okay, so dia punya delta X and delta P tu akan jadi significant. Kiranya uncertainty untuk determine the position of the electron and uncertainty to determine the momentum of electron jadi makin besar. Okay, so that's why we cannot describe how electron move in an atom. Okay, so that's why kita terpaksa reject juga teori yang orbit tu. Okay, so kita tengok dekat sini, dia kata when we apply this uncertainty principle to the hydrogen atom, we can see that in reality the electron does not orbit the nucleus in a well-defined path like we think it is, so we cannot point where it is or how it moves exactly. Okay, so this is just like I mentioned just now. That's why kita reject orbit tu, teori orbit tu, sebab kita, kalau elektron tu berada pada orbit, kita boleh tahulah kedudukan dan cara dia bergerak semua kan. Tapi tak, it turns out tak. Okay, so we can only calculate the probability of finding an electron in a certain position at a certain time. So kita tak bolehlah nak tahu exact position dia kat mana, tapi kita boleh cari probability untuk cari kedudukan elektron tu pada satu masa. Okay, and the region in space within which there is a high probability of finding an electron in an atom or molecule is known as orbital. Okay, so term orbit dah out, kita masukkan term baru iaitu orbital. So what is orbital? Orbital ni adalah region in space, that mean kawasan. Okay, kawasan di mana kita ada tinggi probability untuk jumpa elektron di dalam sesuatu atom atau molekul. Kiranya elektron tu dia bukan duduk dalam orbit dah, tapi dia duduk dalam orbital. Dan you can imagine the orbital ni macam awan lah. Okay, so dia macam, dia dalam kawasan tu, dia scattered around lah. Okay, so dalam kawasan orbital tu ada tinggi probability untuk cari elektron. Alright, so next let us look at this example. Okay, first the question asks us to state Heisenberg uncertainty principle. Okay, so this is the answer.
It is impossible to specify the exact position and momentum of a particle such as electron at the same time. Okay, so Heisenberg cakap kita tak boleh nak determine position dan momentum elektron pada masa yang sama. Tak boleh. Dia salah satu saja yang boleh didetermine pada sesuatu masa. Okay, so next question. Give one Bohr postulate that is contradict to the above principle. So, Bohr postulate yang mana yang bertentangan dengan teori Heisenberg ni? Okay, so sebenarnya adalah yang orbit tadi tu lah. Okay, sebab kalau elektron tu berada pada orbit, that's mean we can know the position and how the electron move. But Heisenberg cakap kita tak boleh nak tahu dua-dua. Okay, so maksudnya jawapan kita dekat sini adalah Bohr postulate yang explain electron move in a circular orbit around the nucleus. So that should be your answer. Okay, so basically settle lah kita untuk example ini. Okay, before saya stop, saya just nak cakap you might be wondering why we need to learn Bohr if the Bohr atomic model have a lot of weaknesses. Okay, tapi tak adalah salah semua dia punya teori. Tak ada certain dia punya teori diterima pakai. Dan actually Bohr adalah permulaan kepada kuantum lah. Okay, so dia orang yang macam initiate teori kuantum tu juga. Okay, right, so I think that's all for now. Okay, so thank you, bye.